السلام عليكم طلابي الأعزاء، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح نشرح المحاضرة الثانية. طبعا هذا الشرح الثاني أني لغيت الشرح الأول لأنه كنت معتمد على المحاضرات داخل المختبر. بما أنه صار تعليم إلكتروني فقللت وغيرت نوع الشرح بالنسبة للمحاضرات الأخرى، خصوصا الثالثة والرابعة والبقية. التعليمات الجديدة أنه راح يكون دوامنا إلكترونيا تام. بالنسبة للنظري ماكو مشكلة، لكن المحاضرات راح يتم تقليصها أو ترك ضمني داخلها. أما بالنسبة للعملي راح تنزل لكم فيديوهات بكل لاب، وراح يبقى موضوع الامتحان مالتنا إن شاء الله على المنصة، كل محاضرة بمحاضرتها. اليوم ما راح نكوزكم بالمحاضرة الأولى، راح نعبر للثانية. بالمحاضرة الثالثة راح تتكوزون بالمحاضرة الأولى. My dear students, today we will talk about the skull. What is the skull? Skull is the body framework that gives the head its characteristic shape. هي عبارة عن body شكل الرأس يكون عن طريقها. The function of the skull، شنو وظيفة السكال؟ To protect the soft and vital tissue of the head, particularly the brain، خصوصا الدماغ. The skull consists of the cranium. السكال تتكون من جزئين. الجزء الأول يدعى بالكرينيوم اللي هو البوكسي بوني بوكسي housing the brain، اللي هو هذا الجزء. والفيس اللي هو الجزء الثاني. Okay, we will talk about each one. The skull composed of 22 عظمة 22 bones، 8 in the cranium، 8 الجزء الدماغي، و14 بالجزء الفيشيال أو الوجهي. شنو هو الكرينيوم؟ The 8 bones of the cranium are frontal, occipital, sphenoid, ethmoid, 2 parietal bones, and 2 temporal bones. طلاب حاولوا تسمعون الكلمات، لأن هاي البرونونسيشن مالتها أريدها من عندكم نصا. يعني مو واحد يجي يقول لي occipital occipital أو frontal يقراها بغير كلام، لا، frontal occipital sphenoid ethmoid parietal temporal. Okay, now we will marking each bone. العظمة اللي باللون الأصفر هي frontal. أنا دمجت العملي ويا المحاضرة على مود أقدر أوصل لكم الفكرة. parietal sphenoid هي العظمة البنفسجية. temporal البرتقالية. occipital the greenish one. and the ethmoid it is the الكلر مالتها مبين واضح هنا. أنا تشوفوا طلاب؟ نعم. أشرنا هسه على العظام، راح نبدي على الجانب الآخر اللي هو الفرونتال. الفرونتال بون forms the forehead. هاي العظمة البرتقالية. forehead هي جبهة الرأس. the anterior الجزء المقدمة من عنده cranial vault and the roof of the orbit. roof of the orbit هو سطح محجر العين. إذا هاي العظمة شو تسوي لي؟ تألف لي سقف محجر العين والvault of cranium. Inside the bone, just behind the eyebrow, are 2 air spaces called frontal sinuses. عادة الجيوب الأنفية والجيوب النكفية تكون خلف هذه العظمة. أوكي، occipital bone العظماية اللي ملونة باللون البنفسجي. From the posterior back part of the floor and vault of the cranium. هي عادة تألف posterior part الجزء الخلفي والفلور أيضا مال cranium. شبيه it is the bone which
هاي العظمة يشبيها. It is the bone which support the head upon spinal column. تسند الرأس على العمود الفقري. sphenoid bone العظماية البنفسجية هنا. شنو يعني معنى sphenoid bone is the central part of the base of the cranium. قاعدة البيز مال الكرينيوم يمثلها السفينويد. What sphenoid represent? Form part of the orbit يسوي جزء من المحجر العين. It transmits the optic nerve and supports the posterior part of the maxilla. عن طريقه ينتقل العصب النظر الأوبتيك نيرف وتسند المكزيلا. وظيفتها إعطاء السبورت to the maxilla. Okay. The sphenoid air sinuses lies in the bone. عندنا sphenoid air sinuses أيضا جيوب. The pituitary gland lies in the body socket called cilia turcica. اكو هناك بيد تقعد عليه الغدة النخامية داخل السفينويد بون نسميها cilia turcica located on the superior aspect of the sphenoid. Dental tips: when the patient is seated in the dental chair, the headrest should support the occipital bone and therapy support the entire head. يعني لما البيشنت يقعد على الكرسي مال الأسنان لازم هاي العظماية the patient seated لازم الأوكسيبيتال بون يكون على الهيد ريست. اوكي. الإثمويد طبعا هنا أنا أكو اتش مفقودة ناسين يكتبوها. هي الكلمة الحقيقية. ethmoid bone lies between the eye and the extend from the frontal bone to the sphenoid bone. It's formed the anterior part of the skull. هاي الجزء الأزرق. اوكي. The medial wall of each orbit parts of the nasal septum and the roof of the nose. عادة تسوي الجزء العلوي للمحجر الأنفي. It transmits the olfactory nerve of the smell. عن طريقها يمتد العصب الدماغي الأول اللي نسميه olfactory nerve أو عصب المسؤول عن الشم حاسة الشم. Parietal bone. What we mean by parietal bone العظمة المتوازية forms the large part of the cranial vault and extends from the frontal bone to the occipital bone. The two bones joins at the middle line on the top of the cranium to form sagittal suture. هاي العظماية تقابلها عظماية أخرى مثلها نسميها two parietal bone تمتد من الأمام وهي الفرونتال بون وposteriorly وهي الأوكسيبيتال بون. واكو suture على طولها نسميه sagittal suture. From this suture, these bones extend down and out to about the level of the top of the external ear, where they meet the temporal bone. هناك يرقون إلى أن يمتدون ويلتقون بالtemporal bone. Okay. What is the temporal bone? العظماية المؤشرة باللون الأحمر. Complete the size and part of the base of the cranium. يعني تكمل الجزء المقطعي الجانبي للسكال وتكمل الفلور of the cranium. Organs contain organs of hearing and equilibrium. تحتوي على جهاز السمع أو الأذن وجهاز الموازنة. The external acoustic meatus اللي هي هاي الفتحة in the side of each bone forms a passage from the external air to the middle air which lies within each bone. هاي القناة السمعية. Okay, what is the face? The face consists
of 14 bones in the face: المانdible, maxilla, zygomatic bone, lacrimal bone, nasal bone, inferior concha, palatine bone, and the vomer bone. The nasal bone in yellow color, the lacrimal in the purple, zygomatic in blue, the palatine in green, and the inferior concha in الوردي عادة نسميه purple, and the greenish one is the vomer bone, maxilla, the dark red, and the mandible in the dark green. Okay, what is the zygomatic bone? عظم الوجنة بالعربي. Right and left zygomatic bone forms the lower and outer edge of each orbit. يسوي الجانب الجانبي والأسفل الظاهري من كل محجر عين. Part of each zygomatic are nearest the eye. كل زيجومة هي أقرب شيء للeye. The zygomatic bone and the zygomatic process of the temporal bone forms the zygomatic arch. The anterior edge of the zygomatic bone joins the maxilla. That part of the maxilla which joins the zygomatic bone is called zygomatic process. راح نجي شوية نشرح هنا شنو يعني البروسيس. البروسيس هو جزء العظم المتمفصل مع الجزء الآخر. أول zygomatic شنو؟ أول العفو projection أو process عندنا نسميه شنو؟ zygomatic process. And zygomatic process of the temporal bone forms the zygomatic arch. طلاب هذا zygomatic arch تشوفوا خوش. anteriorly ويا من يتمفصل ويا المجزلة. posteriorly ويا temporal. okay, the temporal bone ويا zygomatic arch. Anterior edge of the zygomatic bone joins the maxilla. That part of the maxilla which joins the zygomatic bone is called zygomatic process. إذا zygomatic process وين صاير؟ هو جزء منطقة الاتصال بين الماكسيلا والزيغوما. اوكي، هاي نسميه zygomatic process. هذا بالإضافة إلى الاشتراك مع temporal bone، هذا كله نسميه zygomatic process. نرجع اللاكريمال bone أو عظم غدة الدمعية. paired right and left. okay, form small parts of the medial wall of the orbit. هاي العظمات اللي في الجانب الداخلي الميديالي للأوربت محجر العين. lacrimal bone transmit the nasolacrimal duct. أكو قناة بين التجويف الأنفي وبين الغدة الدمعية from the eye to the nose or the nasal fossa. okay, ايش عندنا بعد؟ nasal bone. the yellowish this color is yellow. Nasal bone right and left are long thin pieces of bone that forms the upper part of the bridge of the nose. The entire lower part of the nasal septum is composed of the cartilage. راح نشوف انه محجر الانف الجزء الاعلى من عنده عظمي، الجزء الاسفل من عنده هو مو عظمي، cartilaginous كارتليجي غضروفي. الجزء العلوي هو عظمي 100%. انفيا كونكا. انفيا كونكا هي العظماية اللي بالبيربل this color right and left are scroll like يعني لولبية يعني دائرية نصف دائرة. lying horizontally موجودة بشكل أفقي بالتجويف الأنفي along the lateral wall of the nasal cavity على طول lateral wall يعني تبدي من هنا تنتهي لهنا. The bony elements of the medial and superior concha are extension of the lateral part of the ethmoid bone.
إذا إحنا عندنا 3 كونكا، عندنا superior concha middle concha inferior concha. inferior concha هي العظمة المنفردة، لكن يعني بحد ذاتها مستقلة. السوبيريور والميدل كونكا هي أجزاء من الإثمويد بون. البالاتاين، البالاتاين بون المؤشر باللون الأخضر الفاقع joins in the midline to form the posterior part of the hard palate. إذا البالاتاين هي ذاك الجزء المسؤول عن تكوين الجزء الخلفي للبالت أو للهات الفم. The palatine bones also form part of the floor and lateral wall of the nasal cavity. راح نشوف النيزل cavity. هذا النيزل cavity هي تسوي الجزء lateral part of the nasal cavity and the floor of the orbit also. The vomer bone. A vomer bone, which is in dark green, forms the inferior part of the nasal septum. The ventral, this vertical partition separates the right and left nasal cavity. هاي العظماية هي اللي تفصل النasal cavity into the right and left. Maxilla. What we mean by maxilla? The maxilla, which is the right and left bone, form the upper jaw and the palate of the mouth. المجزلة هي تألف الفك الأعلى وأيضا سقف الفم. The two halves are fused in the interproximal suture to form the upper jaw. إذن هذول القسمين هاي عظماية وهاي عظماية. two maxilla. We have two maxilla, pairs of maxilla يلتقون palatally to form the upper jaw. The mandible. Mandible horseshoe shape, bony, forming lower jaw, articulating with the skull at the temporomandibular joint. تتصل مع السكال عن طريق ال TMJ temporomandibular joint. Mandible شكله على شكل horseshoe. It is the largest, strongest and lowest bone in the face. Okay طلاب. Now we will start the end of our lecture. I want you to listen to the lecture well and understanding. Today we talk about the parts of the bone in the facial and cranial vault of the skull. This is very simplest lecture. I do it for you because your learning is on the electronic approach. I want to make the anatomy subject very easy for you in the future, and we will discuss each point apart when I see you. Have a nice day. Good luck. Goodbye.